I think it's a great opportunity, and Mukesh has started it's an awesome initiative because I think everyone's getting a chance to present themselves, and what more can an actor or a director or anyone the performing arts want than an opportunity to present and showcase their skills. And well, here is an awesome opportunity. And Mukesh had actually cast me in Hasi To Fasi, and he really puts his backing and talent that he believes in. So First time? it's my first time. I couldn't come last year. I was not here. I was in Hyderabad every day. So I'm waiting to see now. It looks very exciting. I got a very awesome, cool welcome. So And you like the vibe? How are you? I do. I'm loving it right now, and I just got a positive thing. Well, we opened at a huge number. I'm really excited. I saw it with the audience in like a little bit, like a 15-minute thing, and the response was fabulous with the action and CTs and all. I'm planning to go today to a theatre again. Vidhu's not in town, so I'm taking my friends and going. But I couldn't have asked for more. I think the audience liking your movie and reacting to each thing that you want them to react to in a film is the best thing you can ask for. So very excited. One ID, please. क्या वीडियो बाइट्स हो गए? हाँ? लो 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 क्या फिनाले के लिए वो सर्विस हैं? फिनाले के लिए क्या फिनाले के लिए? फाइनल डे है 5 दिन आज का जो दिन है उसके बाद में फाइनल डे है। हाँ क्या बोलूँ बोलो? क्या कहना चाहेंगे आज फिनाले? हैं? आज का फाइनल डे है, लास्ट डे है। हाँ है तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज? और सब बढ़िया चल रहा है यार। बहुत बड़े फेस्टिवल हुआ है ये तो मुकेश का तो माइलस्टोन है। इसने इतना बढ़िया शुरुआत की है फेस्टिवल की। ये बिल्कुल भारंगम की याद दिलाता है। दिल्ली में एक फेस्टिवल होता है हर साल नेशनल स्टोर ड्रामा का, तो उसकी याद दिलाता है। तो कमाल किया है। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और आसानी से हो नहीं सकता था ये। और ख़ास बात यह है कि इसमें नो प्रॉफिट वाला मामला है। मतलब मुकेश छाबड़ा एंड सन्स को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है इससे। छोड़ उससे कि रात को नींद अच्छी आएगी इसको। मतलब बढ़िया तरीके से कर दिया, पैशनेटली काम कर दिया तो रात को नींद अच्छी आएगी। बड़ा सोल पर्पस इसका ये है कि कुछ भी स्वार्थ नहीं है इसमें। दैट्स व्हाई इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत मैं तो आलसी आदमी हूँ यार। मैं क्या लूँगा ऐसा इनिशिएटिव? मैं तो अपने आराम से मस्ती की ज़िंदगी है मेरी। मुकेश बड़ा कर्मठ आदमी है ना। मुकेश बड़ा एक्टिव आदमी है। उसकी बेसिक क्वालिटी एक्टिव होना, लगातार एक पैर पर खड़ा होना। अरे ये अंदर आज क्या हो रहा है अंदर? थोड़ा बाहर थोड़ा थोड़ा सा पीछे ये क्या same. Yes. The right side. The right. हाँ तो भाई यहाँ पे खिड़की जंगला भाई और आगे तुम यहाँ पे सामने थोड़ा बाहर आइए। हाँ थोड़ा बाहर आइए सर। यहाँ पे Sir, for theatre. It's a great initiative. I have been coming here since a couple of years, since the time it started actually. And I'm so happy to really know that it is continuing its initiative, and each and every small initiative for theatre will go a long way, in really promoting theatre in this country. Manoj sir, like the vibe here? Oh yeah, I see so many young people crowding around, and it's a great sight. When you see crowd outside a theatre auditorium, so many people volunteering
So it's a great atmosphere. मनोज सर, आपका भी थिएटर बैकग्राउंड है, तो आपको कितना मदद किया थिएटर एक सफल अभिनेता बनने में? जी, आपको कितना मदद हुआ एक सफल अभिनेता बनने में थिएटर बैकग्राउंड? मेरे ख्याल से थिएटर जो है किसी को भी एक्टर डायरेक्टर या ये इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले थिएटर करना चाहिए रिगरसली फॉर 4-5 years. थिएटर जो है सबसे डिफ़िकल्ट मीडियम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. जो थिएटर कर चुका है वो इस बात को जानता है कि थिएटर इज़ नॉट एन ईजी गेम, बट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर द बिगर प्लेटफॉर्म. मनोज सर, क्या है किधर है मनोज भाई? सर थोड़ा आगे है ना सर, कौन आ गया? हाँ थोड़ा, हाँ एकदम सही है सामने सर, साजिद भाई सामने. सर, बाइट सर. Hello sir. Hi. What do you think of Khidki as an initiative? This is the first time I've come here, so I won't say I'm extremely excited, but yes, I'm extremely honored that my friend Mukesh asked me to come over here, and I'm an extreme supporter of live theatre and plays because that's what I've been indulging in since school and childhood and college. So yeah, I'm pretty happy to be here, and I'm pretty happy he called me. So I usually don't get much out of the house much, so I'm happy to be here. It gives me an opportunity to have a bath. Can you tell us how important theatre is in becoming an actor? How I think it's the most important aspect about being an actor. No actor on television or in films can, I think, qualify to be an actor unless and until he has not done stage, theatre or a street play or got the feel of a live audience. And I would champion that cause because all my life I've hosted shows in front of a live audience. So that gives you an automatic interaction with the live audience, knowing where you're going right and where you're going wrong, how good you are or how bad you are. Sir, do you think, you will also plan an initiative to give a platform to aspiring actor or actress? I would love to work with aspiring actors. The only thing is, the kind of movies which I make, those movies, they don't really permit me or some other contemporary filmmakers to experiment a lot in lead roles. But yes, it is true. I am making a film. I won't call it the film, but I am making a film with a lot more newer star cast than I would have expected in my entire career to do so. Sir, what ID, sir? Ramzan Vlogs. For what? Ramzan, a channel, Canadian channel, sir. This is a Canadian channel called Ramzan. No, Happy Ramzan Oh. and Rainbow.